Hello, it's Paddington's nursery. Hello, I hope you are all well. Bonjour, c'est la nursery de Paddington. And today it's the toddlers. It's Toddlers Day on Tuesday. Donc aujourd'hui, c'est les médo-toddlers puisque c'est la journée pour les toddlers. I'm with Alicia and Angela. Je suis avec Alissa et Angela. Alicia is wearing, they are both wearing new outfits. Elles portent toutes les deux des nouveaux petits vêtements. Il y a eu les soldes. So they are in new outfits. We had some sales. So they are here to say hello. And yes, later on we've been quite busy getting our shopping list ready because we need to go shopping tomorrow. Donc tout à l'heure, on était en train de préparer notre liste de courses. Demain, on doit aller faire les courses. But we had quite of an argument. Mais bon, c'était un petit peu les disputes. Because, of course, when I was doing my shopping list, they were arguing. Parce que pendant que j'étais en train de faire ma liste de courses, elles n'étaient pas très contentes. Why were they arguing? Pourquoi elles n'étaient pas contentes? Parce qu'il y avait certaines choses sur ma liste qu'elles n'aiment pas. Because on my shopping list, there are some things they don't like certain vegetables, like green vegetables, like, for example, green beans. Elles n'aiment pas les haricots verts. They don't like spinach. Elles n'aiment pas les épinards. They don't like peas. Elles n'aiment pas les petits pois. They don't like salad. Elles n'aiment pas la salade. In fact, they don't like anything that is green, really. The only vegetables they like are potatoes or carrots. Otherwise, it will be rice, pasta, or chips, or crisp. Donc, elles n'aiment que les pommes de terre et les carottes. Elles aiment les frites, la purée, les chips, les frites. And for the meat, et pour la viande, they only like, for the meat, they only like ham, minced beef, and fish fingers. Et comme viande, elles ne vont manger que de la viande de bœuf haché, du poisson pané, du jambon. Oh yes, and they do like eggs. Si, elles aiment les œufs. So, this is what we were arguing about. Donc, c'était la raison de notre dispute. And after that, they started asking for an ice cream. Ensuite, elles m'ont demandé une glace. And after that, to finish, they wanted a roundabout tour. Et pour finir, elles ont voulu un tour de manège. So we had quite a few arguments. But now everything is fine. And finally, I did manage to get my shopping list done because usually I go shopping in a little shop not far where I live, but since it's a mess on the pavements because they are burying all the cables underground, it's you can't walk on the pavements. Parce que bon, j'ai un petit problème depuis que 15 jours, ils font des travaux. Ils sont en train d'enterrer tous les câbles téléphoniques et les trottoirs sont inaccessibles. So, with this inaccessibility purpose, with my husband, we decided to go shopping in another shop with the car. So, it's been a while since I haven't been able to go shopping because of all these problems. Because as you all know, I'm visually impaired and I get around with my white cane. And when you are visually impaired and the pavements are not accessible, it's very difficult. Donc, comme vous le savez, je suis très déficiente visuelle.
je me déplace avec ma canne et quand il y a des travaux et que les trottoirs ne sont pas accessibles, c'est juste la galère. So yes, so I can't just go out shopping like I used to do. So I'm late with my shopping. I haven't been shopping for a few days, even if I needed to. Donc je suis en retard avec mes courses. J'ai pas pu aller faire mes courses comme d'habitude. So this is for today. And for those who are French, I would like to see with you some different vocabulary words. See if you can remember this vocabulary. Donc avec tous ceux qui sont français, j'aimerais qu'on revoie un petit peu ce vocabulaire des courses ensemble, voir si vous vous en souvenez un petit peu de ce qu'on a déjà appris ensemble, parce que c'est important de mémoriser les mots. Donc par exemple sur ma liste, for example, on my list, I wrote down milk, le lait, cereals, des céréales, butter, du beurre, bread, after honey, du miel, tea, le thé, ensuite eggs, les œufs, yogurt, les yaourts, cheese. We have also, what did I put else that I need in the fridge? Cheese, as I said, butter, that's okay. Oh yes, after it's vegetables. Donc ça c'est fini pour le frigo. Ensuite on passe aux légumes. For my vegetables, today I choose to buy some potatoes, des pommes de terre, carrots, des carottes, cauliflower. Do you remember what cauliflower means? Vous vous souvenez du mot cauliflower? C'est du chou-fleur. Brussels sprouts. What is Brussels sprouts? Brussels sprouts, ce sont des choux de Bruxelles. Green beans, des haricots verts. Salad, de la salade. Mushrooms, des champignons. After the vegetables, what did I need else? After that, we needed rice, du riz, pasta, des pâtes, lentils, des lentilles, baked beans, des haricots blancs. Voilà, ça c'était des petits pois carottes, peas and carrots. And that's about it for the tins. After I wrote down cat food, ensuite j'ai noté nourriture pour les chats, and cat litter, la litière pour les chats. And after that, I wrote down washing powder, de la lessive, and sponges, des éponges. So this is the shopping list for tomorrow. I hope you could remember the French vocabulary for these words for those who were with me in courses, and I hope it will help you remember the vocabulary. And for the English people, probably you can learn a bit of French through this video. And that is about it for today, and I've been reading quite a lot these last days, reading audiobooks, being busy in the house, and trying to go on with my good resolution for 2022. J'ai fait pas mal de nettoyage dans la maison et j'ai essayé de prendre mes bonnes résolutions de 2022 pour cette nouvelle année. I've been clearing up my cupboards. J'ai rangé des placards. In fact, I've been clearing all the cupboards in the nursery and in my bedroom
J'ai rangé tous les placards de ma chambre et de la nursery. I still got the kitchen cupboards, the bathroom cupboards, but I will manage. J'ai encore les placards de la cuisine, de la salle de bain, mais ça va se faire. So, can you tell me, what are your resolutions for this new year? What are you looking forward to do? J'aimerais bien connaître vos résolutions pour cette nouvelle année. Qu'aimeriez-vous faire? What are your ideas? What would you like to improve? En quoi aimeriez-vous faire des progrès? Quelles activités aimeriez-vous faire? What sort of activity would you like to do? For me, I'm trying to improve my shorthand braille writing. Moi, j'essaie de travailler mon braille abrégé. I'm trying to write things down. Je fais de l'écriture. Tout ce que j'ai en tête, je le mets sur papier. And as time will come, I'll see what I'll do. But I'm taking day after day. Bon, en fait, on vit un peu au jour le jour. On attend de voir par rapport à la pandémie ce qui se passe. I hope I'll be able to go back to Paris very soon. J'espère retourner à Paris très très bientôt. Redonner mes cours sur Paris, me déplacer. Because I miss that. Ça me manque beaucoup de ne pas pouvoir aller à Paris, me déplacer, voir mes amis. So, well, I hope you enjoyed this video, and I'll say bye-bye for today, and see you the next time. Bye-bye.